Good morning, children. Welcome to your maths class. In the last class, we had solved problems in your exercise 2.1. And in today's class, let us solve problems in exercise 2.2. Here, in this exercise, they given only two problems and also both the problems which were based on Euclid's fifth postulate. Yes, children. You know fifth postulate of Euclid. Remember? Here is your first postulate. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? Yes, before going to rewrite this Euclid's fifth postulate, you have to know about what is Euclid's fifth postulate. Yes, you know that, but again I am going to recall it now. Okay, yes. Euclid's fifth postulate states that if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Yes. Okay, this is what Euclid's fifth postulate states. Let me explain it again. According to Euclid's fifth postulate, there is two straight lines, isn't it? According to Euclid's fifth postulate, there is two straight lines. Here I am taking that as AB and CD. And there is an another line which falls on this line AB and CD. Let me take it as E and EF. Yes, this is the line which falls on the line AB and CD. So you know that this is the point of intersection, isn't it? Here and G and H. These two are the points of intersection. And you know that here four interior angles are formed, isn't it? Angle AGH and angle GHC. These two are the interior angles which are on the same side of this transversal EF. And also again angle BGH and angle GHD. These two are also interior angles which are on the same side of this transversal EF, isn't it? If we add these two interior angles, that means angle AGH and angle GHC. If the sum becomes less than 180 degree, then if we produce these lines, that is AB and CD on this side, on which side? Where the sum becomes less than 90 degree. Here, no? So, if we produce this straight line AB and CD on this side, it will definitely going to meet somewhere, isn't it? This is what Euclid's fifth postulate states. Alva? Euclid's fifth postulate ಏನು ಹೇಳಿತು? ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್. ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಇಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ AGH ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ GHC. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ BGH ಮತ್ತೆ GHD ಎರಡು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ AGH ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ GHC ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if the sum becomes less than 180 degree, 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ than two ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಆ ಸೈಡಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ, ಆ ಭಾಗವನ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿತು ಅಲ್ವಾ, ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ನ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಥವಾ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 angles, isn't it? ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು.
ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಂಗಲ್ ಎ ಜಿ ಹೆಚ್. Okay, let me check. Angle AGH. Yes, that is 106 degree. Again, I want the angle GHC. Yes, this is 72 degree. And also angle BGH. This is 74 degree. Again, angle GHD. This is 107 degree. Here, if I add these two angles, that is 106 and 72, the sum becomes 178, which is less than 180 degree. And if I add these two angles, that is 74 and 107 degree, the sum becomes 181 degree, that is greater than 180 degree. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸಮ್, ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಲೈನಿನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲಿನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ yes, I hope you understood, children. Now in the problem they asked to rewrite this. Think, how can we rewrite this? Here is the two lines, isn't it? AB and CD, and they are not parallel lines. And you know that EF is a transversal which intersects these two lines. Then these two lines will meet at that direction where the sum of interior angle on the same side of the transversal is less than 180 degree. Okay, let me summarize this as, if a transversal intersect two lines, the two lines are not parallel lines, then the two lines will meet at that direction where the sum of interior angle on the same side of transversal is less than 180 degree. Yes, this is how you can rewrite Euclid's fifth postulate. Okay, let me move on to the other question that they asked. Yes, sure it is. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. Yes, Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel lines, because in fifth postulate it was said that if a straight line falls on two straight lines, if a straight line, here AB and CD are the two straight lines and EF is the line which falls on the lines AB and CD, then the sum of interior angles so formed on the same side of this transversal is less than 180 degree, then those two lines will meet on that side. On which side? Where the sum becomes less than 180 degree, no? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸಿನ ಸಮ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲಿನ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಸಮ್ 180 ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸೈಡಿಂದು
ನೋಡುವ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡೆ, ಈಚೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. Now this angle also becomes 90 degree. So sum becomes equal to 180 degree. And observe the other side of this transversal. Yes, these interior angle sum will also become equal to 180 degree. No? Yes, you know that. You studied in your 8th standard, isn't it? If a ray stands on a straight line, then the adjacent angle sum is 180 degree. Now here, if this angle is 90 degree, then definitely this angle will be 90 degree, isn't it? So this side, the sum of these two interior angles is also equal to 180 degree. So now the distance between these two lines, AB and CD, becomes same, no? Then can we conclude these two lines these two lines are parallel to each other? Yes. How we can prove this? Yes. By using Euclid's fifth postulate, isn't it? So Euclid's fifth postulate implies the existence of the parallel lines. Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel lines, because according to Euclid's fifth postulate, the line EF falls on lines AB and CD such that the sum of the interior angles 1 and 2 is less than 180 degree on the left side of EF. Therefore, the lines AB and CD will eventually intersect on the left side of EF. Now, if those angles sum becomes equal to sum of two right angles, then the line will never intersect with each other. Therefore, we can say that lines AB and CD are parallel to each other. This is how we can conclude that Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel lines. I hope you understood, children, and in the next class we shall start a new lesson, that is lines and angles. Thank you, children.